ang hari sa mga hari. Jesus, the honor of our lives. Atong ihatag ang atong taas nga pasalamat sa atong Ginoong Jesus. He deserves all the glory. He deserves all the highest adoration in our midst. He deserves the highest praise sa atong mga kinabuhi in this place. Jesus, your kingdom come, your will be done. In our midst, in our lives, in our families. Thank you, Jesus, because only by your righteousness, we also become righteous before you. Thank you that we are serving a holy God. Holy God, Almighty God, supreme, supernatural, all-powerful, almighty. Walay makadaog, walay makapildi sa imong gahom, Ginoo. Kay ikaw lang ang gamhanan sa tanan. Kaya kaming tanan, Lord, who are standing here in front of you, we just want to say that you are holy and we are not. You have all the strength and we need the strength from you. Oh, Holy Spirit, come saturate this place with your presence. We need you, Holy Spirit, more than anything else in this world. Holy Spirit, come speak to us. Anoint us. Reveal to us kung kinsa ka gyud sa among mga kinabuhi. Let this day be a day of revelation, that as we listen to your word, meron ka talagang itatak sa aming mga puso. Lord, we don't want, Lord, to go out from this place. Same pa rin ang aming puso. Walang nagbabago. We need, Lord, an inner transformation. O ikaw lang yun ang makahatag niya na. Holy Spirit, come speak to us. Holy Spirit, reveal to us what needs to be revealed in our hearts. Holy Spirit, expose our hearts. If there is anything not from you, Holy Spirit, take it away from us. And today, we are here ready. We are here focused only to listen to your word. I command tanan na mga distractions, go out from this place. I cancel tanan-tanan na mga lies and deception of the enemy. Nga mo'y naga samok-samok sa among mga kasing-kasing o sa among mga huna-huna karon. And we declare that the presence of God is so strong and so mighty that we will just be kanang swayed and be focused and be embraced sa imong grace, sa imong gugma, sa imong sweet na mga pulong nga imong word nga ma-plant sa among mga kasing-kasing. Holy Spirit, I pray that today, make our hearts a fertile soil, that it will produce much fruit of righteousness, 30-fold, 60-folds, and 100-folds. Bless me as your mouthpiece today, Holy Spirit. I am not worthy. I am nothing without you. That's why I need your strength. I can do all things through Christ who gives me the strength today. And thank you sa wisdom. And thank you, Father, that you would convey, that I will convey through the power of the Holy Spirit, the right message, Lord, sa imong mga anak karon. And after this, oh God, dili mi mag-remain nga the same again. Naagyo'y mahimo nga transformation sa among mga kasing-kasing. Lord, I pray that you would also hasten the footsteps of those who are still coming. Lord, I pray that you would say, saturate us, captivate us with your presence. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Let's all give our highest praise sa atong Ginoo, no?
Yatag nato ang ato ang pinakakusog na palakpak sa atong Ginoong Jesus. Okay. So, pwede ta mag-settle tayo muna. Marami pa pong upuan dito sa harapan. Welcome to everyone. Sige, mag-settle sa ta. Okay, praise God sa presence of each one. I believe that everyone excited ba tatanan today? No? Sa PAW pa lang, grabe kaayo, no? Kinsang naka-start sa PAW. Musaya, mulukso-lukso, no? Musaya, ug mulukso gyud ta sa atubangan sa Ginoo. Amen ba? Kinsang nagsayaw, kinsang naglukso. So in this church, dili lang ta magsayaw sa TikTok, pero musayaw gyud ta sa presensya ni Lord. Amen ba? Amen. Okay. So, dapat ay mga first-timers? Do we have a first-timers in this place? Pwede nato erase ang atong mga hands sa mga first-timers. Wow! May mga first-timers tayo. Palakpakan natin si Lord. Okay, 1, 2. Okay, diri may first-timer ba tayo? No? Ayan! 3. We have 3. Dito, may first-timer po ba? Wow! 4. Dito, may first-timer po ba tayo? 5! Palakpakan naman natin si Lord. Grabe! Kabalo ba mo nga? You are the most important person today. No? Without you, dili me happy. Kaya, ready na ba ang CCFI cheers? Okay, 1, 2, 3. Welcome! Okay, so we welcome everyone. No, gina-welcome namo ang tanan in our Sunday service. So sa mga first-timers, I am Pastora Jane. You can call me Mommy, Pastora, no, sis, anything you are comfortable with. We are the senior, dili ay senior, host pastor na-elevate namin, dili namin senior, host pastor. No, we are the host pastor in this church together with my husband. Kung may makita mo nga white hair siya na. My husband, Pastor Pichi Lihe. So, no, ang mga family, since we are family, they call us mommy, they call us daddy, dadsi, mamsi. No, mauna ang tawag kay family manta. So, sa mga first-timers, ang name sa church, unsa nang CCFI, Christian Church Fellowship International. No, mauna ang name. Baka na mangutana sa inyo, asa ka nagsimba? CCFI. Unsa nang CCFI? Basta CCFI. Kailangan malaman natin kung ano talaga ang meaning ng CCFI. Amen po ba? So today, I welcome everyone, no, in this church. Lalo na sa mga first-timers, second-timers, third-timers, and fourth-timers. Okay. And we are so blessed kasi we are not only kanang running in this church nga kami lang, kaya we cannot do it, no, without, of course, the help sa atong mga leaders, associate pastors. And in this church, we have a lot of leaders, mga follow-up yun sa inyo that will pray for you. And we are so blessed that in this church, no, daghan kaig mga nag-love, no, daghan kaig mga naga-disciple. We are a discipling church, no? We disciple people kay it's not enough nga mag-go lang ta sa church, no? Kailangan ma-disciple gyud ta. Amen ba? So who are disciples in this church? Okay, ayan na mo pag-raise again, palakpak lang mo and say amen. Amen. Okay, sige. So, we are already paspas gyud kaayo, no? As in April, next month, May na. Paspas na kayo. Mutiguang na gyud pud tani, no? So, no, we are already on the 4th Sunday of April. Kinsang naka-feel nga busy kayong April? Dagang kahit mga activities, no? And glory to God, kay
announcement na lang. We have our summer church school in this church, no? Nag-start tayo last Wednesday and ongoing pa gyud siya. Monday, no? Karong Monday mag-resume na punta. So we are preparing the next generation. Glory to God. Palakpakan naman natin si Lord. Pila gani ang mga kabataan? 100 plus? 100 plus, no, sila nga gina-prepare for next generation. Kaya, no, dili nami magkuan, dili nami mag-worry as your pastors kay kung muli nami sa langit, daghan na kaayog magpuli nga mga young generation nga natanuman na sa pulong sa Ginoo. Amen ba? No, grabe gyud si Lord, naga-prepare gyud siya. Okay, sige, as a sort of review. Kasi mga teachers diri mahilig og review. Di ba? Sige, mag-review sa ta. Unsa gani ang word last Sunday? Unsa gani itong title sa word last Sunday? Ay, okay. Sa to? Last Sunday. Okay. Katong first Sunday di ay, sorry. Katong first Sunday. Ha? First Sunday, unsang word? Ha? Yan siya? Unsa ta? Ha? Unsa daw? Sige, Sister Tata, ano sa katubangan? Sige. Wow, nakay prize ako, sister. I-claim on niya. I-claim kay pastor. Okay. Sige. So, mauna siya. Ang first word sa first week, resurrection seals our identity and eternity. Okay. Second week. Second Sunday. Unsa ganitong word? Wow! Define as children of God. Sige, kunin mo yung prize mo kay pastor. Okay. Third Sunday. Defined by truth. You are chosen, called, and loved. O, sige, kamong tanan, may mga prizes. Palakpakan natin si Lord. Amen ba? So, inanita diri sa church, dili lang ako mag-speak diri sa atubangan. Kailangan kuanta. Unsa gani na pag interactive tayo. Hindi lang ako ang mag-preach. Lahat tayo mag-participate. Kaya na imong katapat, ayaw tulog. Ay tulog jud. No? Mag-participate tayo. Amen ba? So, okay. And now, it's already the last Sunday of the month. The title of God's Word for today is, sige, let's all read, no? DDD. Unsa itong DDD? Designed by God, defined by truth, destined for eternity. Okay, so, the Word of God today is defined by a blessed revelation. Wow! Hala, mauday ganiya, dagak ay revelation. Okay, when you hear about revelation, unsa ang mag-resonate sa inyo, ha? Murag ka nang makaingon ka, no, hala, kadhadlok. No? Mga revelation, murag ka nang ang katulang mga prophets ang i-reveal. But today, no, we will learn that kitang tanan, we are defined by a blessed revelation. It's not only selective. It's not only for the few, but all of us. No? All of us mag-reveal gyud ang word ni Lord sa atoa. So can we all stand and let us read God's word, the key text for God's word today. So naa siya sa Matthew 13:16 to 17. Can we all read? But blessed are your eyes, because they see, and your ears, because they hear. For truly I tell you, many prophets and righteous people long to see what you see, but did not see it,
and hear what you hear, but did not hear it. Palakpakan natin ang word ni Lord. So I pray, pwede na maglingkod. So I pray, Lord, open our eyes of understanding, open our spiritual eyes, open our spiritual ears, so that we may see and we may hear you. In Jesus' name, amen and amen. Okay, sige. So, murag lisod kayo, no? Intindihon. Lisod yun kayo siya intindihon without, no? The presence and the power of the Holy Spirit. Kaya we need talaga si Holy Spirit sa atong kinabuhi. So mo ni ang giingon ni Jesus. Asan niya giingon? Sa iyang mga disciples. So our disciples in this church, no? Mga disciples, kaya importante talaga na mag-discipleship tayo. Kay Jesus, no? Usually, sa iyang mga preachings, mga teachings, ginaistorya niya ug iyahag yung ginahatag sa iyang mga disciples. Ingon siya nga, many are looking. Daghan kayo ang nagatanaw. Daghan kayo nagapangita, but only few are truly seeing. No? Murag makainjug ka sa imong mata ba? No? Imong mata na ba kay nakita? No? Abi nimo daw sa way lang murag may tinitingnin pero wala namang nararating. May tinitingnan ba murag asa ka ba nakatingin? Pero nakatingin tinitingnin, no? Okay. But only a few are truly seeing. That's what it means to be blessed. No, kitang tanan, I pray and declare that kitang tanan you are here. Kitang tanan we are blessed, no? You are blessed. We are all blessed in a special way. Sabihan mo nga yung katabi mo, you are blessed. You are blessed in a special way, no? Asa tama blessed? With these revelations, not by possessions. Usay man good, abi nato ang blessing. It's all about material things. No? So today, let's learn that blessing in a special way is not only about possession, not by comfort, but a spiritual perception. Spiritual understanding. Nga kung mutanaw ka, you are not only looking on the natural, but there is that spiritual perception. Paano ka tumingin spiritually? Not only physically. Amen ba? So we call this a blessed revelation. Sabihan mo yung katabi mo, you are blessed. You are blessed because may i-reveal talaga si Lord sa atin lahat today. So okay, let's go. Ano ba tong revelation na sinasabi natin ngayong umaga na to? So when God makes truth personally clear, mauna siya ang revelation. When God makes truth, ang truth, may kamatuuran, personally clear. Kasi may mga truth pero hindi clear sa'yo. So ang blessed revelation is, itong truth na to, mag-reveal pa talaga sa'yo. Sa'yo, sa akin, sa atin lahat. No? Clear, alive, and meaningful. Tama po ba? No? Kanagong every time nga magbasa ta sa word ni Lord before, tung wala tayo revelation, boring. Tama ba? Pero kung may revelation, pagbasa nimo, grabe, mura kang nagtanaw og movie. Kay there is a clear message nga gusto ni Lord nga ma-receive nato tanan. No? When we read God's word. And may meaning siya. Nagkakaroon ng meaning. Paano siya nagkakaroon ng meaning? Ang result pag may meaning, nagkakaroon ng transformation. No? So sinasabi natin, it's not just receiving information. Receiving information, nakabasa ka lang sa verse, pero walang nangyayari. Walang pagbabago, walang transformation. No? So it's when truth moves, ang kamatuuran nag-move from your head to your heart. That is revelation. Kasi di ba, makadungog ganita sa word ni Lord, muagi diri sa dalunggan, mulapos, mugawas. Pero kung may revelation, ang word ni Lord, madunggan nato, dili mulapos sa pikas dalunggan, mag-remain sa atong kasing-kasing.
Tama ba? Mo gani ingon ang Psalms 119:11, Your word have I hidden in my heart para dili ko makasala sa imuha. That's revelation. Amen ba? Kay usahay daghan na kay tag mga words nga madunggan, pero paggawas unsa gani to? Hilumaoy krok krok krok. No? Unsa gani to akong nadunggan? Happy kaayo all emotions, pero kung pangutan-on nimo, walang substance. Walang nag-remain sa heart. So yun ang gusto ko na tayong lahat. Gusto ko na paglabas natin dito is meron talaga tayong take away sa word ni Lord. Amen ba? No, kahit isang sentence lang na dala-dala natin for the day. So that is revelation. No? So, from head to your heart and begins to shape. It will shape us. It will help us. Paano na tayo mag-isip? Paano na tayo mamuhay, no? From knowledge to illumination. Ang illumination dyan, ang ibig sabihin, revelation. Sabihan mo yung katabi mo, revelation. Oo. So ang prayer ko is hindi lang tayo uupo dito, makinig, and then paggawas daw sa waay lang. No? Ingna, imong katapad, hindi ka daw sa waay lang. Meron talagang mangyayari. Meron talagang pagbabago. Meron talagang kurot sa puso. Okay, no? So, unsa atong example? Sinabi ko na kaganiya, nag-read ka sa verse, very familiar na. Makaingon galing ka, ay, since birth, alam ko na yan. Pero walang dating. Bakit? Kasi walang revelation. Okay? Pero kung may revelation, the verse becomes clearer, more urgent. No? More urgent nga. Hala, dili na dyan din ako. Buhaton ba? Kay urgent, no? Masuko si Lord. Dili malipay si Lord. Directly speaking to our situation. No? Have you ever experienced mga verses, no? Na pagbasa nimo, there is that revelation na nag-base nga sa imong situation karon. Na kailangan di ay na nimo nga verse. No? Example sa verse na to. Philippians 4:13. No? Unsa gani na? I can do all things through Christ who gives us strength. Okay? Kung imo lang ni siyang memorize without revelation, no, magiging literal ka lang. It will just be a literal kanang application. Pero kung naay revelation nga gikan gyud sa kay Holy Spirit, ibagyod ang imong perception. Kabalo ba mo kaning nga verse si Paul ang nagsulat ni ani. Ang context ni ani nga verse is when Paul was in the prison. Naa sa prison si Paul, no? Pero ingon siya, I can do all things through Christ who gives me strength. Nga naman, because he keeps on sharing the word of God, even kanaa siya sa prisuhan. He wrote many, no, New Testament Bibles, epistles when he was in the prison. Kita kaha. Kung sa ato, di ba? Pag may mga problema na ta, can we still say, Lord, I can do all things? May sakit ta, may mga problema ta nga gina-go through, can we say, I can do all things? Lord, maato lang yun gihapon ko sa church. Mag-attend lang gihapon ko Sundays ko, Lord. Bisag gaulan, Lord. No? Ako kagabi, 4 o'clock pa lang, gipukaw na ko ba? No? Kaganihang 5 or 6 o'clock or 7, nagaluyan ako. Lord, grabe, I need your strength, Lord. Hindi ko kaya to without you. So I declare this. So this verse is very real to me now. No? Kay murag na ana-ana ako. No? Pero when I declare this verse, nakaingon gyud ko, Lord, your word is true good. I can do all things. I can still preach here. No? With God's strength. Kay kung walay strength na ako nga gi-reveal ni Lord sa ako, mayon ako nga, dili na lang sa ako mag-preach. No? Mao na ang strength nga ginahatag ni Lord ug mao na ang revelation. Okay.
usahay man God, no? Ang atong interpretation is, pananglitan. Kano sa man nimo pangayoon ng strength na. Kung kapoy nakakaayo for the whole day, mga nanay, kapoy nakaay ka, sigig laba, sigig limpyo sa balay, pero unya, napakay life group. No? Napakay life group. So, 5 o'clock na, nagalaba, kapoy lang gyapon ka, pero gusto gyud nimo mag-attend sa life group. Kaya you declare, Lord, I can do all things through Christ who gives me strength. Lord, makaapil gyud kog life group unya. Amen ba? Kisa mga inana, no? Naluya na for the whole day, pero nakakapay strength nga imong ihatag when it comes to the things of God. Amen ba? Amen? Amen, no? Mabisi man ta, kay nga naman, we are so busy, dili po, dautan nga mag-work ta, no? Para sa atong family, pero, dira ta makahugot og strength ni Lord. No, let's get the strength. Kay gusto nimo mo attend yung life group. Tanawa, pag maka-attend kay life group, mawala ang imong kakapoy. Amen ba? Palakpakan natin si Lord. Amen ba? So mo na ang ginaingon dire, no? Okay, the strength. Ingon ako dire, God's strength is empowering him to preach the word, no? And to write the gospel. Okay. No? Sa epistles, sa New Testament. Okay, now let's go to our first point. So, blessed revelation is the ability to see what others miss. Can you say it with me? Go. Blessed revelation is the ability to see what others miss. Na miss sa uban, pero nag-receive nimo. So, ingon diri sa verse 16, blessed are your eyes, because they see. Inagod ang imuhang katapad, blessed are your eyes because they see. Kasi may nakita ka. No? Hindi sa waay lang. Okay, so God needed to become man. No, mauni siya, revelation. Si God needed to become man to reveal spiritual truth that has been hidden. Di ba hidden siya sa Old Testament? Pero in the New Testament, gi-reveal na ni God. Kinsa ning hidden nga revelation, no? Na hidden nga si Jesus is the fulfilled prophecy Messiah in the New Testament. So wala na hidden, gi-reveal na siya, no? Kani mga spiritual truths that had been hidden, misunderstood sometimes, mga verses misunderstood, misinterpreted by the religious people at that time. But just the same, it takes grace, no? Tungod lang yun na sa grasya ni God, no? Nga makita nato, makadungog ta, no? Og makita nato, para mabalaan nato and maniniwala tayo to those revelation kung sino talaga ang totoo sa buhay natin. Amen po ba? No? Murag lisod siya, arukon karon. No? Pero I pray, maunang ingon ako nga, I pray that ma-open gyud ang atong spiritual eyes para masabtan gyud nato ang word ni Lord karon. Nga dili lang gyud siya nga na vague God, dili siya klaro, pero magiging clear gyud siya sa atoa. Amen po ba? So unsang application? No? We don't always see clearly on our own. Mauna, tinuod po. Hindi natin makita on our own, hindi natin kayang makita lahat. Okay. So as seasoned leader, sino po ang mga seasoned leader dito? No, mga seasoned leaders, mga matagal na mga leaders, matagal na naga-disciples, okay? No? Naga-disciple helps you see what was already there. That's why that's the beauty of discipleship. Kasi meron pong mga disciples na hindi nila nakikita ng mga leaders ninyo. Amen po ba? That's why kailangan natin, no? Kailangan natin sabihin sa kanila. Kaya ang discipleship is, minsan, di ba? Hindi mo alam ang gagawin mo. Pero pag sinabi mo na sa leader mo or sa mentor mo, nagkakaroon ng clarity. Kasi yun nga ang sinasabi natin, meron akong hindi nakikita na nakikita ng mentor ko.
Amen po ba? So this is the beauty of discipleship. Sometimes, sa mga decision making natin, that's why magpasalamat tayo na meron tayong discipleship in this church. Paglabas ninyo, no? Sabihan nyo talaga ang mga leaders nyo, thank you ate, thank you kuya for discipling me. Amen po ba? No? So, letter C. Once you see it, everything changes. Yan ang pinaka-goal natin. Once nakita mo, once gi-reveal ni Holy Spirit sa'yo, doon nag-start ang pagbabago, transformation sa buhay natin. Amen po ba? Kasi akala natin, ito ang tama. Pero when you hear the word, somebody preach it to you, kung walang revelation, uuwi ka na, ganun pa rin ang pag-iisip mo. Pero pag nagkaroon ng revelation, sasabihin mo, kasalanan talaga ang ginagawa ko, kailangang magbago na ako. Amen po ba? Because sin is sin in the eyes of God. Hindi po natin pwede i-compromise. Hindi po natin sabihin na ang yellow is black. Ang black is black, ang yellow is yellow. Amen po ba? And once you've seen clearly, you also help others see it. So this is the beauty. Kaya maganda talaga ang discipleship. Kasi may mga decision makings tayo sometimes, no? Kung walay leader nga mag-lead sa amuha, magkamali gyud ta sometimes sa atong mga decision. Tama po ba? No? So, may picture po ba diyan? Ayan, no? Sabi dito sa Matthew 16:16 to 17. Basahin natin. This is, picture lang na pero dili yun na mawang itsura ni Jesus ha. So, ingan ang Matthew 16:16 to 17. Can we all read? Simon Peter answered and said, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus answered and said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven." What is the context of this verse? No? What is the context of this verse? Si Jesus, while nag-disciple siya sa iyang mga disciples, of course, sa iyang mga disciples, while nagalakaw-lakaw sila, gipangutanan niya one time ang iyang mga disciples. Pananglitan, disciple, love, ikaw, love. Sino ako? Sino ako? Okay, no? Murag gipangutanan ni Jesus ba? Pangutanan niya yung mga disciple. Unya, ang tubag sa uban kay ingon si Jesus, pananglitan si Philip, "Philip, who do you think I am?" Niya anak si Philip, "You are the teacher." Okay. Teacher lang ang pagtingin niya kay Jesus. So, pananglitan si Edison, "Edison, who do you think I am?" Si Jesus ang nag-speak. Unsa man ang imong tubag? "You are just prophet." Okay. Pero, no, si Peter, si Simon Peter, nitubag, ingon siya nga, pagpangutanan ni Jesus kay Peter, "Who do you think I am?" Sino kaya ako sa tingin mo? Unsa ang tubag ni Peter? "You are the Christ, the Son of the living God." Wow! Unsa ingon ni Jesus? Bulahan ka, Peter. Bulahan ka, kay nga naman. Ang imong pagtanaw sa ako, dili lang teacher. Dili lang prophet. Nakita ko nimo as the Son of God. The living God. Ug unsa ang giingon ni Jesus sa iya, ha? No? "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, kay wala na gi-reveal sa imo by flesh and blood." No? Pero ang nag-reveal sa imo, the Father who is in heaven, the Holy Spirit. Amen ba? Murag karon ba? Ano ba ang pagtingin mo talaga kay Jesus? Sino ba talaga si Jesus sa'yo? Kailangan kung may revelation, dapat ang tingin talaga natin kay Jesus is not only a Savior. Dili lang siya manluluwas, but He should be our Adonai. Ano ibig sabihin ng Adonai? He should be our Lord and our Master. Kung ma-reveal sa ato that Jesus is our Lord and our Master, we will follow Him. We will obey Him. Amen po ba?
And we will do His will over our lives. That's the beginning of a transformation. Amen po ba? Pwede yun nato palakpakan si Lord. Okay? No? So, ingon si Jesus, even daw ang mga disciples with Jesus, walk with Jesus, kauban na nila si Jesus for 3 years. Kaon sila, istorya sila, party-party, no? Nakadungog na sila sa mga preachings ni Jesus. Pero they still miss gihapon nila ang revelation. Why? What's the reason why they missed that revelation? Because the hearts were dull. Unsa ang dull? Kung sa lapis is habol. Habol ang kasing-kasing. Okay? And ang focus is not on the natural. Sige, uban-uban kay Jesus. Murag kita diri ba? Nganong mag-serve ka? Kay gusto nimo magpasikat lang? Dili. Ang gusto nato mag-serve ta because una-una love yun nato si Jesus. Amen ba? Nganong magkanta ka sa pau? Para ipasikat lang nimo imong boses? Or para makareceive lang kag mga blessings? No. Because first of all, in the first place, na-receive na nato nga love nato si Jesus. And we want to serve Him more. Kaya because ang mga blessings, lalo na mga material blessings, will just follow. Magiging perks lang na kung unahon nato si Jesus. Amen po ba? So nag-reveal ba na sa atua? Did it reveal to us? No? Nga dapat, anong pabalik-balik tayo dito sa church? Para maalay tayo makuha sa church? No. Because we want to know more of Jesus. Sino ka ba talaga, Jesus, sa buhay ko? Who are you? And I want to know more of you. So that is a blessed revelation. Number 1. Palakpakan natin si Lord. And number 2, blessed revelation is hearing beyond the surface. Hindi lang mababaw. No? Pag may blessed revelation, okay, malalim, may lalim. Sabihan mo yung katabi mo, may lalim ka. May lalim, may depth ang pagkakilala natin kay Lord. May lalim tayo, hindi lang babaw. Kasi kung surface lang, puro lang material blessings ang ginaapas nato kay Lord. No? Pero kung may lalim, gusto nato mag-dig deeper pag yun. Lord, more of you, Lord. Speak to me, Lord. No? And your ears because they hear. So mo ni ang giingon sa Matthew 15:15 to 16, Mark 7:17 to 18, gibutang dira. After a hard truth nga gisulti ni Jesus about it's not what goes in that defiles a man, but what goes out of the mouth from the heart. Di ba? Wala ta nagakuan, di ba? Ang abi nato, kung unsa tong ginakaon nato, may maka-defile sa atoa. Kung unsa tong ginakaon nato, makahugaw sa atoa. Sahay no, laka nagkaangkag dinuguan dili nakamaluwas. Kung unsa mga ginakaon nato or ginainom nato. But ingon sa Bible, ingon si Jesus, deeper revelation, a deeper meaning of what Jesus said. Ang pinakalalom is kung unsa ang nagagawas sa imong ba, mauna ang maka-defile sa imuha. Usa man ang nagagawa sa atong ba be? Ha? Pamalikas. No? Napabagya po hantod karon Kaya it's not enough. Balik-balik ka sa church pero anong lumalabas sa bibig mo? Malalaswa pa rin ba? Unsa pa? No? Mga negative words. Puro mga criticism. Walang nakitang tama, puro mali. No? Mauna ang maka-defile sa tao. Because out from the abundance of your heart, the mouth speak. Kaya makilala mo kung anong laman. Laman ng puso ng isang tao, paistoryahan na, tanawa kung unsa na iyang isulti. Okay. Sipain mo yan kung anong lalabas. Saktan mo yan, anong lalabas?
Ari mo! Okay? No? Isa pa lang gisulti nimo. 100 nang imong ibalos. What comes out from your mouth? Mao na ang makadefile, mao na ang makahugaw sa ato. Mao na ang gusto isulti ni Jesus. It's not about the physical. Kasi sometimes, iba, mga religious leaders appear to be holy. Dili makabasag pinggan. Holy ko. Pero sa secret niya nga room, unsang ginabuhat? Anong ginagawa niya? So it's not the outward appearance, but what is inside of us. Amen ba? Expression lang man yan, mami. Ikaw mag-expression ka, di glory to God na lang. Ayun na, pag yun, ka, G-A, gid, sahay, di ba? Expression na to. Sorry, to. May nana ba? Nya mo yung ka-expression lang. Di ba yung sa Bible? Whether you eat or drink, do it all for the glory of God. So sa atong mga expression, nag-glorify ba, nalipay ba si Lord? Amen? Wala lagi mag-amen. So kumusta ko, Okay. May revelation ba? Okay. Number 2, sa Matthew, yung gani si Jesus, are you so dull? No? Matthew 16:9-11, literal understanding about the yeast. No? Do you still not understand? Kay sa Bible, ang ginaingon ni Jesus nga yeast, ani, it's all about sin. Represents ang yeast. Kay yeast man God sa kuan, sa bread, di ba mauna ang magpadako sa bread, magpaalsa. So inana pud ta usahay, pride, magpadako sa atong mga ulo. Lalo na, no, mga entitled. Akong binakadato dito, mag-ubi kayo sa akin. May nana. So, dili na gusto ni Lord. Ang yeast, ang sala, makaguba sa relationship. Makaguba sa relationship sa church. Amen po ba? So, mo na ang giingon ni Jesus. And sa 3, Mark 4:10-13, after the parable of the sower, don't you understand this parable? Mamaya explain ko roughly ang parable of the sower. Kinsa na ang naka-understand sa parable of the sower dire? Unya explain nako. And number 4, Luke 8:9-10 shows dependence of Jesus for understanding. Basahon nato ang Luke 8:9-10. Sige, basahon nato. His disciples asked him, what this parable meant? He replied, you are permitted to understand the secrets of the kingdom of God. But I use parables to teach the others so that the scriptures might be fulfilled. When they look, they won't really see. When they hear, they won't understand. Klaro? Ingna, clarix? Klaro? Okay? So the issue here is not intelligence, but about the heart's condition. Kumusta ang condition sa imong heart karon? Okay? So the issue is not intelligence, but spiritual perception. And Jesus links misunderstanding to spiritual dullness. Sinabi ko na kanina, bakit hindi ma-understand? Dahil dull. No? So gani ang dull sa Bisaya? Habol. Habol ang spiritual understanding. Unsa man ibig sabihin ng spiritual dullness? In the Bible, no? Basahon nato, sige, go. In the Bible is the inability to perceive spiritual truth or recognize Jesus as the Messiah caused by sin, hardened hearts, or satanic influence. So kung dull, it's not only temporary or ordinary, there is somebody nga naga-influence sa imuha. Because we continue to reject the truth. Kaya ang result is spiritual dullness. Kaya sabihan mo yung katabi mo, huwag kang mag-reject kay Jesus. Sige, sabihan mo, huwag mong i-reject si Jesus para hindi ka mas spiritual dull. Amen ba?
No? I-accept talaga natin si Jesus. So, another thing is forgetting past revelations. Ang bilis natin makalimot sa mga ginawa ni Lord sa buhay natin. 'Di ba? Kaya naging dull din tayo. Ano ba yung mga revelations at ano ba yung mga blessings? Minsan, ang bilis natin makalimot sa mga answered prayers. Di ba? Na nag-pray, Lord, ayuhon lang yung kunimo kung makalakaw lang yung ko, Lord. Mag-serve na yung ko sa imuha. Nga, kagiayo man ni Jesus. Asa na siya karon? No? Naglaroy-laroy bisag asa. Okay? Kung may spiritual revelation, no? Kung may divine revelation, kung maayo ta, let's point to Jesus. Musunod ta kay Jesus. Muobey ta. Kay siya man nag-ayo sa imuha. Amen po ba? So mauna siya. No? It's not all about kay, kani karon. Pataka lang kag ingon-ingon kay Lord, maghatag kag oath, pero katong giayo na ka, gibless ka na ni Lord. Para sa ani? Nag-pray ka for a work. Lord, tabangi ko, makakita ko work. Tung gihatagan nag-work, nawala na sa church. Kaya nga naman, na-busy na. Kaya nga akong ginaingon diri sa mga bag-o nga mag-graduate, ang ako yung ginaingon is, pray for a work that is conducive sa ministry. Dili mo mawala nga mag-serve kay Jesus. Because what matters most, ang ato alang yung heart nga iatag nato kay Jesus. Ug ang mga kalag nato, soul nato. No? What profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Tama po ba? Let's point out to Jesus. Ignay mo katapad, point out to Jesus. Okay. No? So hardened heart. Ingnay mong katapad, ayaw na lagi na paghahiay mong kasing-kasing. Ayaw na paghahia. Sino pagahi karon? Pahumuka na na. Okay? Kaya kailangan nato, i-check nato atong signal. Check ang imong signal karon. Ang signal ba nato is full charge ba ta kay Lord? Baka lang mahina, no? Hindi lang mahina ang preaching, minsan manggod. Ang preaching, musulod dire, mugawa sa pikas daunggan. So hindi po mahina ang preaching or hindi po mahina ang word ni Lord. Baka nakamute lang ang puso mo. I-unmute mo yung puso mo. Unmute mo para marinig mo ang word ni Lord. Palakpakan natin si Lord. Sabi nga sa Hebrews 3:15, eto, ano to? Basahin natin, go. Today, if you will hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. Ingnay mong katapad, ayaw na lagi pagaya. Paumo ka na. Kay the more nga pagahion nato ang heart nato kay Lord, the more we will miss the presence of God. No? Ingon sa Bible, kung moduol ka sa ako, you will find me. Pero kung mupalayo ka, we will not find Him. Amen po ba? So do not harden your heart. No? Pahumuko na nato ang word ni Lord. Kung naa siya ginaingon sa imuha, naa siya gina-reveal sa imuha, do it. Huwag kang maging mute. No? Don't mute yourself. Okay. Murag kuan God na illustration sa usa ka, di ba? Parents voice. Kung ang isa ka parent mutawag, di ba mabala nato ang voice sa atong parents? Tama, di ba? Say gani bisag lakaw pa lang sa atong parents, di ba? Kala na si Papa manago na. Di ba? Lakaw pa lang, kabalo na ta. So giingon sa pulong sa Ginoo sa John 10:27, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Okay? So mo niyang atong ginaingon, no? Some people hear sermons. Others hear God's voice through the sermon. The difference is not in the message. It is in the heart that listens. So na ako gihimo diri nga kung may revelation, pag makadungog ka sa word ni Lord like this ngayon, may revelation, dili ka masuko sa ako
But, murag ginakumot ang imong heart. No? Tapos moingon ka, ako man siguro nang ginapadunggan ni pastora, oh. Ako man siguro nang kabalo lagi siya sa akong gina-go through. No? Mga inana, God. No? Or kabalo lagi siya sa akong sala. No? Pero it is the Word of God that speaks to you. Amen po ba? So kung may mga feel ni mo karon kung ginakumot ang imong kasing-kasing, ayo kasuko sa ako Ibig sabihin, nag-speak na si Lord sa imuhang kasing-kasing karon. And it is the beginning of a transformation. Palakpakan natin si Lord. Amen po ba? May ginaingon si Lord, biyain na nak, kay dili na tama. Sala na, di ko malipay anak. No? Biyaan nato na. Unlike good na tong una, di ba, tong walay revelation, mosulod ta sa church, bugat ang atong kasing-kasing. Paggawas nato, bugat lang gyapon. Pero kung may revelation, mosulod ka sa church nga bugat kayong kasing-kasing, paggawas, halagaan na sa akong kasing-kasing, uy, unsay nahitabo. Because there is already a revelation. Naga-speak na, naga-start na nga naga-speak si Holy Spirit sa ato. Same din sa praise and worship. Kung wala tayong revelation to raise our hand, because raising our hand to God during praise and worship is a sign of surrender. It is your worship. Kung wala kay revelation, dili ka mag-raise sa imong hand. You will just be stiff. Pero kung may revelation, you are just so excited to praise God. It's a sign of surrender. Lord, dili ni ako, Lord, imuha gyud ni tanan. And because of that, meron nang nangyayari nga impact sa puso mo. May nangyayari na revelation at pagbabago. Amen po ba? No? Parehas po sa word ni Lord. Kung walay revelation, boring kay magbasag Bible. Pero karon nga na revelation, grabe kay si Lord, uy, mag-speak mangyud. Mga saba pa. No? Pero, kung may revelation, mahappy ka. Kay it is for our own good. Sabihan mo yung katabi mo, para sa'yo yan. Para sa atin lahat yan. No? Kay we are not here just to sit down and listen. Kailangan may revelation para uuwi tayo na binago ni Lord. Amen ba? Hindi po ako exempted. Hindi po ako perfect. Pati ako, habang nag-preach ako, binabago ako ni Lord. Amen po ba? So my prayer is, we just don't listen a sermon. Let's respond to our revelation. Amen po ba? And number 3, blessed revelation is receiving what others long for. Wow! Kasi hindi lahat maka-receive ng blessed revelation. Others long for, pero hindi binigay. Bakit? Dahil may kulang. Sabi sa 17, many prophets and righteous people long to see. Many prophets, mga righteous people. Are there righteous people in the house? Ay, gamay lang. Are there righteous people in the house? Amen. Righteous people is not about perfection. Righteous people is all about repenting, change. Kung nakasala, repent and change. Wala'y ginatago nga sala sa kasing-kasing. That is what we mean, righteous people. Okay? So, generations prayed and longed for what we now experience. Generations in the Old Testament, they prayed and longed for. Pero kita karon, we are in the grace of dispensation sa New Testament na ta. Kita na karon ang nagkaroon og access to God. Kasi itong una nga panahon, mga priest lang po ang pwede makapasok sa Holy of Holies. Pero katakaron, after nga namatay si Jesus sa cross, unsa gani itong na-break ang veil. That's why we can enter into the presence of God anywhere you go. Hindi mo na kailangan pumunta pa dito sa church para makita mo ang presence ni Lord kahit saan ka. You have access to God anywhere. You can pray.
Even while you're driving, while you're cooking, while you're labalabadahin. No? You can just pray to God, Lord, nabangi ko matapos na nga ako ang labada, Lord, kay Lord, napakoy i-minister na Lord, na disciple. Amen ba? Amen? Access to God, presence to God. We can just go to the throne of His grace because of Jesus Christ. And that was revealed in this generation. Amen po ba? Hindi na kailangan pang para makapangay kag pasaylo, magpatay ka og mga animals. Para sprinkle nimo. Dili na, Jesus is enough once and for all. Amen ba? We can just go to God. You can just talk to Him. Pwede ko di mo ingon ang imong feeling. Pour out. Nakadungog si Lord. No? He is not far away. He is just right now, He is just sitting right beside you. Nakakita si Lord sa imuha kung unsa imong gina-go through. The finished work of Jesus Christ, the gospel revealed. Okay, no? Kani nga bliss, a deep quiet joy that comes after Sunday service. Naaba mo inana? Pagawas ninyo diri, naamoy ka ng feeling of blissfulness. Naay joy, no? That comes after Sunday service. After matapos ang life group, prayer gathering. Naay joy nga dili kayang isatisfy sa world. Ug makaingon jud ka, praise God nga ni-attend jud ko. Sayang sa word nga wala na ako na-receive. Amen po ba? Amen? So let's go, no? Ako lang anohon. Pasadahan lang nato ang parable of the sower. Sa Luke 8:4 to 15. Okay. So parables, sige, review lang ta. Parables are earthly stories with heavenly meanings, right? So, ang uban nga meaning is to cast alongside. It is a story or comparison that is put alongside something else to help make the lesson clear. But these are not, remember, ang ginaingon ni Jesus, dili lang po siya ordinary parables. Jesus called them the mysteries of the kingdom of heaven. So in the New Testament, basahon nato, go. Okay, so divine revelation, amen ba? Ingon sa New Testament, ang parables is a mystery, no, of spiritual truth understood by a divine revelation. So it is the inside secret. Kadto lang mga insiders. Sino tong mga insiders? Kadto lang naay personal and intimate relationship with Jesus. I-reveal ni Holy Spirit sa atoa. Amen po ba? Mo ni mga insiders, kita to, no, on the inside who learn from the Lord and naga-obey. No? Dili gyud mag-reveal si Holy Spirit kung wala ta naga-obey pod. Okay? Kailangan gyud ta mag-obey. So ingnay mong katapad, kailangan gyud ta mag-obey. It's not about knowledge lang or information. Kailangan may obedience. Okay, so ang parable of the sower, makita ni sa Matthew, Mark, and Luke, no? Matthew 13, Mark 4, Luke 8. Mao na ang explanation niya, di ba? Naay sower, nag-sow siya og seed. So ang explanation dira, ang the seed, it represents the word of God or the message of the kingdom of God. Kinsa ang sower? Si Jesus or kita nga iyang mga disciple. By extension, kita nga nag-share sa word ni Lord. Unya, ang four soils, di ba there are four kinds of soil sa parable of the sower? What does it represents ang four soils? It represents our heart's condition. The condition of the heart. So, gingon diri, di ba? Ingon ang, the parable. Dili lagi mag-move. Okay. So, okay, the path, the first
Unsa nga nga ground ang una nga nahulog ang seed. The heart, the path dito sa agianan. Agianan. So sa agianan, nahulog ang seed, daghag nagaagi-agi, unsay nahitabo sa soil? Nagiging gahi. So mauna siya ang hard path nga giingon. So seeds on the path are eaten by birds. Unsa ang nagarepresent sa birds? Ni Satan. Representing those who hear the word of God pero immediately gikawat dahil ni Satan. Murag kita diri ba? Naka-receive ka sa word ni Lord, pero paggawas nimo, pwede gyud na mawala dayon. Kay there is an enemy to steal that word. Okay? That's one kind of heart. Another kind of heart, the rocky ground. Ano ibig sabihin nito? Revelation, shallow heart, mababaw lang. Unsa man ni nga seed nga heart na ni? Ang seed daw, ang word ni Lord, nag-sprout quickly, no? But have no root. Walay root. Kaya nga naman, wala nagabasa sa word ni Lord. Wala naga-devotional. Wala naga-attend og Sunday service. Wala naga-life group. So naka-receive lang sa word ni Lord, pero ang mahitabo, no? Who receive the message with joy but fall away during trials and persecution. Gamay lang na kay nga trial, mawala na. Naalang kay prayer nga wala gi-answer ni Lord, kung deep-rooted ang imuhang root kay Lord, mawala ka. Kay mangluod ka sa Ginoo. Praise God. Naapatahantod karon. Ingday mo katapad, praise God. We are all rooted. We are all rooted, di ba? Pwede yun na mangluod kay Lord. Pwede na to i-pour out atong emotion. Pero at the end of the day, moingon jud ka, pero Lord, pasaylo ako kay nakasala ko. Dili gyud ni siya tama. Mobalik lang gihapon ko sa imo, Lord. Muna ang deep-rooted. It's not because wala gi-answer ni Lord ang imong prayer, dili nag-absolute ang atong Ginoo. Naalay ginatest si Lord sa atong kasing-kasing. Amen ba? And the third kind of heart, the thorny ground, crowded heart. Seeds grow but are choked, representing those who hear. Pero grabe mag-worry. Grabe mag-worry about sa iyang trabaho, sa wealth and worldly pleasures. Choke out the word. Mauna siya ang thorny ground. No? Thorny, mabato nga. Crowded heart. Daghan kay nagaagaw sa imong kasing-kasing. Daghan kay nagaagaw sa imong heart kay Lord. But mao ni siya ang last kind of heart ug mao ni atong prayer. Good ground, receptive heart. Unsa ang receptive heart? Seeds falls on good soil, representing those who hear the word of God, then na-understand niya, and then nagproduce og fruitful fruit. Fruitful. Nag-result og fruitful. Kay nga naman, nag-repent man og nag-change. Kay nasabtan niya, nga sala isala, hindi na kailangan nga mag-live ko sa sin para dili ko ma-curse. Amen ba? Kung sala, wala gay black and white. At hindi pwede maghalo ang oil at ang water sa kingdom ni Lord. Pag sala, isala. Asa man nato makita ang sala? Unsa nang nakabutang sa Bible? Amen po ba? So muna ang 100-folds. Divine revelation. Mag-produce ka og 30-folds, 60-folds, and 100-fold. Okay? So unsa ang lesson ni ani? Though the word is for everyone, but the heart condition determines its growth. Depende gyud sa imong heart. Ingna imong katapad, kumusta imong heart? No? It urges us to ensure our hearts nga ma-prepare gyud ta to accept and act upon God's word. Let's accept rebuke, let's accept mga kuan jud, mga discipline kay dira ta mag-grow. Amen po ba? So mauna siya din no? Gingon diri, listen. Kailangan masabdan nato, hear the word. And then as you listen, receive. Mura gud tong word, no? John 1:12, but as many as receive Him, to them He gave the power to become children of God. So kailan when we listen to the word of God, i-receive nato, ayaw palapsa sa imong dalunggan. Ina, ayaw palapsa sa pikas dalunggan. Treasure it in your heart.
i-retain nato and i-guard nato na let our hearts, no, guard. Kita ang mag-guard sa atong kasing-kasing. Kay si Lord, dili niya i-guard ang imong kasing-kasing. Ikaw mismo, ako mismo mag-guard sa atong heart. No? And then after guarding our heart, ikinabuhi nato, kailangan may transformation. Amen po ba? So blessed revelation is a matter of the heart, not status. Dili kay kinsa ka. Unsa imong posisyon sa society. Amen po ba? So, spiritual revelation flows into a humble. Kung humble ang imong heart, open ang imong heart, dili ka proud heart, ug dili distracted ang imong mind. Kung humble tayo. Amen po ba? So, spiritual vision is about heart posture. Ano ba ang posture ng heart mo ngayon? Is it undivided heart or distracted kay mong kasing-kasing karon? Daghan kay ginahuna-una ni mong imong heart karon. No? Check down ni imong heart, be. Let's have a heart check. Kumusta ang imong heart? Ha? May focus ba na karon sa word ni Lord? Amen ba? Or distracted ka kaayo? No? So spiritual vision is not about heart posture, not intellect or position. Therefore, you are defined. Ingna, therefore, I am defined with a blessed revelation. I-personalize mo ito. What I can see and hear is spiritually. Amen ba? So revelation is progressive. Progressive. Hindi siya one time, big time. Progressive. As we spend time with God every day. As we read the Word of God every day. May gina-reveal si Lord sa ato every day. Ingna, every day. Progressive siya. Okay? So it comes gradually and we will not fully understand it all now. Pero as we study, read the Word of God, naagad siya i-reveal sa ato every day, hinay-hinay. Amen po ba? Meron po ba tayong na-learn ngayon? Amen? So conclusion na. Yay! Conclusion na. Let's all declare. Can we all stand? And let's all declare this. Declare nato ni. And I ask God si God, Holy Spirit, reveal all this declaration to me right now. Okay? Sige, go. Let's declare. I am seeing what others miss. I am hearing beyond the surface. I am receiving what others long for. My heart is open and ready for godly things. I am defined by what I see spiritually. Palakpakan natin si Lord. Okay? So let's all remain standing with eyes closed. Right now, Jesus is speaking to your heart right now. Speak to God. Ask God kung ano ang condition ng heart mo ngayon. If your heart is humble, God is ready. And He wants to open our eyes, your eyes, and your ears today. Just say to God, God, give me a blessed revelation that even the prophets long for. If you want this special kind of blessedness, you can raise your hand right now. With all eyes closed, you can raise your hand if you want this blessed revelation. With eyes closed, please close your eyes. You are not raising to me, you are raising to God. And just say to God right now, Lord, open my spiritual eyes. I want to see you, Lord. Lord Jesus, open my spiritual ears. Open my heart. I want to see you more and more. Hear you more.
and be defined by your blessedness from here till I see you face to face. Right now, just believe. You feel it. You see it. Just believe. Receive that stirring in your heart that God is bringing you to the next level of your blessedness or understanding of revelation. Believe that you receive. From this moment, you enter into a new reality. I declare that every one of you, you have now a life defined by more and more of God and more revelations from God Himself. So receive that blessed revelation. Just tell God, Lord God, I receive my portion today. I will go out from this place blessed because of your revelation. Let me pray for you. I will just pray for you. Father God, thank you once again for opening our spiritual eyes and our spiritual ears. Lord, we just don't want to listen now. Dili lang karon, Lord. Every day, Father, as we read your word, open our spiritual eyes, open our spiritual ears, so that we will not remain dull, but we will remain blessed, O God. That your revelation, Lord, magpadayon every day sa among mga kinabuhi, so that we will live a blissful life, willing to obey your word as long as we live. Father God, help us that our lives will reflect the blessedness you have revealed to all of us. Help us to be sensitive to listen to your voice. Open our ears. And what we receive this morning, it will not go out sa among mga ears, dalunggan, but it will remain in our hearts. We will keep your word in our hearts. We celebrate your grace and your mercy upon our lives. And we declare, Father God, that all of us standing here, we are forever grateful to you. In Jesus' name, amen and amen. Okay? Palakpakan natin si Lord. Okay? So, sino ang na-bless sa word? Pwede na maglingkod. Okay? Sa mga first-timers, no? Ako yung prayer nga na-receive yun ninyo ang revelation ni Lord sa inyo, ha? Amen ba?